தமிழ்ல இந்த வார்த்தைய நெறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நான் கொஞ்சம் மென்டல். எந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது. போடா போ. But the truth is, even in England, the birthplace of English, இந்த மென்டல்ங்கிற வார்த்தை இருக்கு. அதுக்கு not just லூசுத்தனமா, but insane, unbelievable. உதாரணத்துக்கு Hermione Granger? Oh no. Okay, relax. Mental, that one. I'm telling you. The Matt was lying then. Matt never lies. Pettigrew's alive. And he's right there. Hey, it's mental. No. She's got mental, Hermione has. I mean, not that she wasn't always mental. Who could possibly figure that out? That's completely mental. This is completely mental. Completely. The world's mental. அன்பிலீவபிள், இன்சேன் இல்லை, அன்பிலீவபிள். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற மென்டல் வந்து இந்த மென்டல்கள் இல்லை, பட் we're going to see something called mental models. Come along. வணக்கம். 462 மென்டல் மாடல்ஸ். No, not that mental, but mental, the way we think. ஒரு மென்டல் மாடல் அப்படின்னா என்ன? When you start researching, you will notice that this picture and this definition comes everywhere. உலகத்தை நீ கிரகிக்கும், நீ ரசிக்கும் விதம். You don't touch anything. You don't really see anything. You don't really smell. You don't perceive. Nothing happens. The only thing you do is you receive all this input and you keep it on one side in your brain. Keep it in one blank space. And you search in your mind. எது மாதிரி இருக்கு? எது போல இருக்கு? What is it resembling? What does it remind me of? What works for this? அப்படியே தேடி அலசி, you understand that there is a pattern that you've already experienced, you match it. And only after that pattern is formed, ஓஹோ இது சிங்கம், ஓஹோ இது என்னுடைய அன்பு மனைவி, ஓஹோ இது தின்னக்கூடியது. That is what happens. And in more complex levels, ஓஹோ இந்த மாதிரி நடந்தால் இப்படி செய்வது உச்சிதமானது, ஆஹா இது டேஞ்சர், I need to be aware. That is the fundamental explanation. Mental model அப்படின்னா என்ன? It's an explanation of someone's thought process. உலகம் எப்படி இருக்குன்னு புரிந்து கொள்கிற அந்த விதம் வந்து only based on your mental models. Mental models, what can it be a model of? It can be a model of a business. Amazon is an online marketplace where people can buy stuff. Zoho, that again is a mental model. Can I use just a browser connected to the internet to run my business? That again is a mental model. How do they help their customers achieve their needs? How do they make money? It could be a model of a complex tool. How does this tool work? Where do I hold it? What does it need as input? What will it achieve for me as an end result? And the mental model உன் மனதில் இருக்க வேண்டும். It could be a mental model for a recipe. இதுதான் end product, ratatouille. அதை எப்படி சமைப்பது? What are the steps? It could be a procedure. Or it could even be a mental model of a state of mind. What is happiness? What is satisfaction?
what is jealousy, what is anger, what is fear. இதெல்லாம் mental models இருக்கு நம்மளுக்கு. Every one of us has a mental model for everything that we perceive in this world. அது கரெக்டான மாடலா இல்லையா, வெகு சில மாடல்களே இருக்கா, நிறைய வச்சிருக்கோமா? That is where the distinction comes between the performer and the also ran. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு, ஒருத்தர் வேலையில் சந்தோஷமாக இல்லை. He is not able to make ends meet. பணம் பற்றவில்லை. What can he do? What are all the options available for him? A mental model leads you to take a decision. A limited mental model will make him go to his boss and say, "Boss, I need a raise. I am performing better. The company is doing well. I think I deserve more." Might work out, might not work out, but that is the extent to which his mental model helps him. What else could he do? He could jump jobs. That is a paradigm shift, quantum leap. இந்த வேலையிலிருந்து வேற டொமைன், வேற கம்பெனி, வேற மாதிரி உத்தியோகம், வேற மாடல். It could even be that he has a growth mindset, an entrepreneurial mindset, a different mental model that allows him to wonder, why should I work for somebody when I can be my own boss? That's when he comes up with an idea and waters it. இதெல்லாம் தாண்டி, if the person has the right mental model, he may probably ask, why am I doing this? And at the end of that pursuit, he might realize, what I actually need is simplicity in my life. என்னுடைய நீட்ஸையும் வாண்ட்ஸையும் நான் குறைச்சுட்டேன்னா, I don't need to be on this hamster wheel. That also is a mental model. So, a mental model that you are born with, that you grow into, is going to play a key role in every decision you take. மென்டல் மாடல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அல்லது மென்டல் மாடலை உபயோகிக்க தெரிலன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும் தெரியுமா? நம்ம இந்த சிஸ்டம் 1 சிஸ்டம் 2 திங்கிங் பற்றி படிச்சிருக்கோம். You won't let your system 2 really help you take your decisions. And so, 2 important problems. First one, momentum பேஸ் பண்ணி உங்கள் டெசிஷன்ஸ் நடக்கும். இவ்வளவு நேரம் இதையே செய்து கொண்டிருந்திருக்கிறேன், இன்னும் கொஞ்சம் போய் தான் பார்ப்போமே. Sunk cost fallacy. That again is a mental model, by the way. இவ்வளவு தூரம் போயாச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் போயிடலாமே. To turn around requires overcoming inertia. I'm not sure I would want to do that. You make this mistake if you are stuck without the right mental model. Again, one more mistake you do when you don't have the right mental model is you press the panic button. When you press the panic button, you act instinctively. Your animal, your lizard brain takes over. You're not allowing your intellect, your primate brain, your slow thinking, better deciding brain to play a role to salvage you from the situation, from the hole you have dug yourself into. So, mental models are important. ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். The design of an AC remote. I have a pet peeve. சரியான எந்த முட்டாள்டா இதை டிசைன் பண்ணான் அப்படின்னே கோவம் வரும் எனக்கு ஒவ்வொரு தடவை இந்த ரிமோட்ஸை பார்க்கும்போதும். ஏன்னா மை மென்டல் மாடல் ஆஃப் அ ரிமோட் came from a TV volume control, a contrast and brightness control, where up meant brighter, more, higher, larger, more. And in an AC, what is more? What is the AC's job? The AC's job is cool the environment I am in. More cool. No AC works like that. When you press the up button in an AC, it is the temperature control.
it gets warmer. You see the clash of mental models? I come with a mental model. The designer who has designed something has some other perception of the mental model, and hence friction. இப்படி மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு போட்டு என்னன்னே சொல்லாமல் சில ரிமோட்ஸ் இருக்குது. பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அது டெம்பரேச்சரா அப்படின்னு. ஜேக்கப்ஸ் லா அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதை. இட் மீன்ஸ் பேசிக்கலி டூ வாட் எவ்ரிபடி எல்ஸ் இஸ் டூயிங் ப்ளீஸ். நீயா தனியாக ரூம் போட்டு யோசித்து வித்தியாசமாக பண்ணணும்னு பண்ணாத. பிகாஸ் ஹவு மச் எவர் தே ஆர் இன் லவ் வித் யூ, தே ஸ்பெண்ட் டைம், a lot more time elsewhere. அது உன்னுடைய கணவனாவோ உன்னுடைய மனைவியாவோ இருக்கலாம், உன்னுடைய நண்பனாக இருக்கலாம், உன்னுடைய ஒரு செல்ஃபோனாக இருக்கலாம், என்னவா இருந்தாலும், even if you love it the most, love them the most, if you count all the other time that you spend elsewhere with others, that will be more than the time you spend here. அப்படின்னு முன்னாடியே ஒரு quotidianல பார்த்துருக்கோம். What's the lesson that we get from there? It says, டேய் ரிமோட் டிசைன் பண்ண போகிறேன்னா மற்ற ரிமோட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாரு, அந்த மாதிரி பண்ணு. தட்ஸ் ஜேக்கப்ஸ் லா. இப்படி ஒரு ரிமோட் பார்த்தேன், ஸ்பெஷலாக நல்லா இருந்தது. நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா டூ வார்முக்கு ஒரு பட்டன், டூ கூலுக்கு ஒரு பட்டன். அதுவும் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்குது. டூ வார்மாக இருந்தால் அந்த பட்டனை அமுத்தணுமா, டூ வார்ம் ஆக்கிறதுக்கு அந்த பட்டனை அமுத்தணுமா? கன்ஃபியூஷன். There is one more confusion I will share with you in the closing thought. இந்த சீன் ஞாபகம் இருக்கா? ஃப்ளோ ஸ்டேட்னு. நான் இதுவரைக்கும் இந்த ஃப்ளோ ஸ்டேட்டை கேள்விப்பட்ட போதெல்லாம் வாவ், உன்னதமான, மெடிடேட்டிவ், ஹை பெர்ஃபார்மிங், நேரம் போவதே தெரியாமல், சுற்றுப்புறத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல், உடல் உபாதைகளை அச்சட்டை பண்ணிக்கொண்டு அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். பட் ஜஸ்ட் ரீசன்ட்லி while researching for this quotidian, I came to know that the flow state is probably dangerous too. ஏன்னா this flow state forces you into a situation where you don't call the assistance of mental models. டேய் நான் இந்த ஒரு சிச்சுவேஷனில் இருக்கேன், இந்த சிச்சுவேஷனில் இருக்கிறது கரெக்டாக, இதை விட ஆப்டிமலாக, இதை விட நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி என்னால் நகர முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டால் தானே இங்கே பதில் வரும். A flow state forces you into a situation where you don't even ask the question. When you can't even remember to ask a question, you can be assured you will not get the answer. இதனால் தானோ என்னமோ millions of children around the world, they go through school and then immediately go to a college, irrespective of what their inner desires are, what their unfulfilled dreams are, just because that's the flow state, that's the momentum, that's the panic button. எல்லாரும் பண்ணுறாங்க, நம்மளும் பண்ணிடலாம். Let's not miss out. அந்த ஒரு காரணத்தினால் millions enroll themselves into colleges in courses where they are not sure whether they'll still be passionate about it 4 years from now. Do you see the problem there? ஒரு டிசைனர் ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் தயாரிக்கிறாங்க. How do they do it? They have a mental model of how that product should work. So, they create an interface. ஆனால் பிரச்சனை ஏன் ரொம்ப உலகத்தில் பரவி இருக்கு, யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் such a mess அப்படின்னா, the user is a completely different person. அந்த persona அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. They come with their own likes, their own dislikes, their own value system, their own needs, their own dreams, their own vision. அவங்க they expect something from the product. They have their own mental model of how that will work.
So they receive it. They understand it their way. And they try using it. அதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங். நீ அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது யூ எண்ட் அப் பீயிங் அன்ஹாப்பி, dejected, angry, because the mental model between the designer and the person who is actually using it, there is friction, there is no correlation. அதனால தான் ஒரு ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ண போகிறவர், ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணி என்விஷன் பண்ண போகிறவங்களுக்கு எம்பதி, என் மனதிலிருந்து வெளியே சென்று அவர்களாக என்னை பாவித்து புரிந்து கொள்ள முடியுமா உலகத்தை? Very hard, but that's what each of us should strive for. As a closing thought, I told you that I'll tell you one more problem with the AC. மற்ற ரிமோட்களை மாதிரி நம்ம ஏசி ரிமோட் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன்று. There is another problem. ஏசி ரிமோட் இப்படி தான் இருக்கணும், அப்பு டவுனில் பிரச்சனை வந்தது, ஸோ வித்தியாசமாக நம்ம ஒன்று டிசைன் பண்ணி உலகத்துக்கு கொடுக்கலாம். திஸ் வில் பி த மோஸ்ட் இன்ட்யூட்டிவ், திஸ் வில் ஃபிட் தேர் மென்டல் மாடல் ஆஃப் வாட் அன் ஏசி ரிமோட் ஷுட் பி லைக் அப்படின்னு கொடுத்தா இன்னொரு பிரச்சனை வரும். அது என்ன தெரியுமோ? ஏசி ரிமோட்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நம்மளுக்கு ஒரு மென்டல் மாடல் இருக்கும். ஏன்னா டிப்பிக்கலாக ஒரு வீட்டில் 2-3 ஏசி இருக்கும். மற்ற ஏசியெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருந்து இவர் மட்டும் வேறு மாதிரி இருந்தால் அதுவும் பிரச்சனை தான். Do you understand the problem? So, the way this whole thing is set up, ironically, is it will bring you down to the lowest level. மற்றவர்கள் எல்லாரையும் நீ தூக்கிக்கிட்டு மேலே போனால்தான். ஆப்பிளோட ப்ராப்ளமே அதுதான். It's not enough if Apple's devices are intuitive. They have to have such an influence in the world of design. That's what they are doing in the watch. ஆப்பிள் வாட்ச் வர்ற வரைக்கும் எல்லா வாட்ச்களும் சர்க்குலராக இருந்து பார்த்தீங்களா? இவன் ஸ்கொயர் வாட்ச் கொண்டு வந்த அப்புறம் ஸ்கொயராகவும் இருக்கலாம், ஸ்கொயராக இருந்தால் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சு சர்க்குலர் வாட்சஸ் became square. That is the challenge, and that is the mark of a great designer with amazing empathy, mental model matching. சீக்கிரமே சந்திப்போம். இன்றே இன்னொரு முறை சந்திப்போம். நமஸ்தே. If you like this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.